Secretary General of the United Nations, distinguished heads of state and government. Уважаемый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, приветствую всех вас в Азербайджане. Многие из наших гостей посещают Азербайджан впервые. Надеюсь, что у них будет возможность познакомиться с нашей страной, ее историей, традициями и культурой. Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерриша и секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата за поддержку Азербайджана на пути к КОП29. Поздравляю моего дорогого брата, президента Объединенных Арабских Эмиратов, его высочество шейха Мухаммада ибн Заида аль-Нахайяна и всю его команду с достижением знакового консенсуса на прошедшей в Дубае конференции КОП28 и благодарю за поддержку в подготовке к КОП29 в Баку. В декабре прошлого года по единогласному решению почти 200 стран Азербайджан был удостоен чести принять у себя КОП29. Мы рассматриваем это решение как знак уважения к нашей стране, а также как признание нашей активной роли на международной арене. Азербайджан – страна, где встречаются Восток и Запад, Север и Юг. И дело тут не только в географии. Мы можем построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными игроками. Мегапроекты, начатые Азербайджаном, уже изменили энергетическую и транспортную карты Евразии и привели к созданию плодотворных форматов многостороннего сотрудничества. Несмотря на оккупацию Армении 20% международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет и изгнание около 1 миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, самодостаточную экономику и проводить независимую политику. 4 года назад мы отпраздновали историческую победу во Второй Карабахской войне. Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 30 лет. Мы сами выполнили эти резолюции, восстановили международное право, справедливость и положили конец армянской оккупации. Азербайджан, как председатель КОП29, постарается внести свой вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами и наладить отношения между глобальным югом и глобальным севером. На протяжении 4 лет по единогласному решению 120 стран Азербайджан успешно возглавлял движение неприсоединения, вторую по значимости международную организацию после Организации Объединенных Наций. Азербайджан также является активным членом Организации исламского сотрудничества, объединяющей почти 60 стран. Азербайджан подписал соглашение и принял декларации о стратегическом партнерстве с 10 странами-членами Европейского Союза. Таким образом, все это позволяет нам думать, что мы можем быть очень полезны и нужны для наведения мостов между различными важными акторами по вопросам климатических изменений. Азербайджан является активным сторонником многостороннего подхода и в то же время играет активную роль в межкультурном диалоге. Мы также играем активную роль в межкультурном диалоге. Совместно с Альянсом цивилизаций ООН мы раз в 2 года организуем в Баку форум по межкультурному диалогу. Мультикультурализм – это наша государственная политика. В то же время это наш образ жизни. Независимо от этнической или религиозной принадлежности, народ Азербайджана живет в мире и согласии как одна семья. К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся модус операнди, образом действий некоторых политиков, контролируемых государством МПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах. И мое последнее послание адресовано тем кругам, которые уже почти год пропагандируют бойкот. Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота КОП29 в Баку. У меня для них плохие новости. У нас зарегистрировано 72 тысячи участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку, и мы говорим миру: добро пожаловать в Азербайджан. Спасибо. So the world gathered in Baku, and we say to the world, welcome to Azerbaijan. Thank you. Yaxın tədbir həyata keçiriləcək. İlk tədbiri biz bugün açış elədik. Mən təzədən başda olmaqla komandasına təşəkkür edirəm. Bütün spikerlərə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, vətəndaş cəmiyyəti 29-un ev sahibliyində çox aktiv iştirak edəcək və
bu tədbirlər vətəndaş cəmiyyətinin xarici bir hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasına öz dəstəyi göstərəcək. Siz hətta 10 gün ərzində bir hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən Cop29 beynəlxalq təşəbbüslər plan müsabiqəsinin qaliblərini layihələrlə tanış ola bilərsiniz. Mən hər bir iştirakçını hər bir qeydiyyatdan keçməyə və bu pavilyonda keçiriləcək müxtəlif mövzularda maraqlı müzakirələrdə iştiraka dəvət edirəm. Bir daha bunlar arzulayıram. Sağ olun. Teşekkür edirik Aygün xanım. Hörmətli qonaqlar, ikinci panel müzakirəmizdə biz tullantıların idarə edilməsindən danışacağıq. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz EKOHAM olaraq məsələ ilk fəaliyyətimizə öz tərəfdaşlarımız, partnyorlarımızla birlikdə məhz tullantıların səmərəli idarə edilməsi sayəsində müxtəlif layihələrlə başlamışıq. İndi isə mövzu haqqında müzakirələr üçün qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Mehman Nəbiyev, Azərbaycan Respublikası Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tullantıların idarə olunması sektorunun müdürü. Orxan Məlik-Cabbarov, Təmiz Şəhər ASC-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. Süleyman Əliyev, Smart Base MMC-nin təsisçisi. Dəyərli qonaqlarımızın hər birinə iştirakları üçün təşəkkür edirəm və ilk öncə olaraq tullantıların idarə olunması sahəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanaşmalarına qulaq asaq. Buyurun Mehman müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bütün qonaqları və iştirakçıları salamlayıram. Bugünkü qeyri-hökumət təşkilatları dəstək fonduna və eyni zamanda ekoloji ictimai birliyinə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bugün belə bir aktual mövzuda, yəni Cop29-un ilk günündə, yəni yazılış günündə belə bir tədbir təşkil edilir. Burada bundan əvvəlki paneldə tullantıların idarə olunması ilə bağlı maraqlı tərəflərin bilgi sənədləri ilə bağlı təqdimatlar oldu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, istehsalçı müəssisələrinin bu sahədə yaxından iştirakı. Mən qısa formada dövlət siyasəti barədə qısa danışmaq istəyərdim. Tullantıların idarə olunması ilə bağlı dövlət başçısının 2008-ci il fərmanı ilə bildiğiniz kimi Bakı şəhərdə tullantıların səmərəli idarə olması ilə bağlı sərəncamından sonra Bakı şəhər üzrə Təmiz şəhər ASC yaranmışdır. Balaxanı yandırma zavodu fəaliyyətə başlayıb. Bu 2006-2010-cu il Konqres tədbirlər planı çərçivəsində icrası planlaşdırılan tədbirlərdən biri olub. Orada həm yandırma zavodu, həm çeşidləmə zavodu fəaliyyətə başlayıb. Balaxanı Sənaye Parkı öz fəaliyyətinə başlayıb. Bu parkda təkrar emal müəssisələrinin rezidentlərinin sayı artıq bugün 30'a çatır ki, o da belə deyil, bəlkə məişət tullantılarının, o cümlədən təhlükəsiz tullantıların təkrar emalı çeşidlənməsini həyata keçirilir. Eyni zamanda dövlət tərəfindən, Azərbaycan prezidenti tərəfindən tullantıların səmərəli idarə edilməsi, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 2018-2022-ci il tədbirlər strateji sənəd qəbul olmuşdur. Bu strateji sənəddə də bildiyiniz kimi həm institusional tədbirlər nəzərdə tutulur, həm də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, maarifləndirmə, bölgələrdə tullantıların idarə olunması, işin təkmilləşdirilməsi, orada sanitar poligonların və məntəqələrin yaradılması, bildiyiniz kimi İqtisadiyyat Nazirliyi də bilgi həyata keçirilmiş layihə çərçivəsində 2018-2022 strategiya çərçivəsində ölkə üzrə tullantıların idarə olunması vəziyyəti qiymətləşdirilməsi aparılır. Bununla bağlı səmərəli idarə etmənin qurulması üçün ölkə üzrə tullantı bölgələrindən Qarabağ və şəhərlərində daxil olmalı yaradılmasıdır. Bugünkü tədbirin əsas mövzusu belədir. Dövlət və özəl sektorun qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bu sahədə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, bildiyiniz kimi ölkə başçısı tərəfindən 2022-ci il qanunun Milli Məclis tərəfindən qəbul olmuş qanunun təsdiqi həyata keçirilir. Eyni zamanda bu ilin 8 martında bu qanunun icrası ilə bağlı Baş nazirin tərəfindən imzalanmış qaydalar və tullantıların idarə olunması sayəsində İqtisadiyyat Nazirliyi
qurumlarından biri ki, özəl sektorun cəlb olunması, dövlət əməkdaşlığı ilə bağlı qayıtlıqda, yəni Ekologiya Nazirliyinin sıx əməkdaşlığı ilə bayaq qeyd elədiyim oturmalı bölgələrində özəl sektorun və investisiyalar cəlb olunması üçün ayrı-ayrı layihələr, artıq layihələr yürütülməsi aparılır və ölkə baş nazir tərəfindən yaxınlarda verilən sənədə həm cənub, həm şimal zonasında həmin qeyd elədiyim tullantı bölgələrində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa 2019-cu 7 fevral tarixli ölkə başçısı tərəfindən qəbul olunmuş sərəncamla plastik qablaşdırma qurulmasından ətraflı təsir azaldılması ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq olunur və burada həyata keçirilir. Bu tədbirlər planı çərçivəsində də plastik tullantıların idarə olunmasının həm qanunvericiliyin, həm maarifləndirmə sahəsində, həm belə deyək, ayrı-ayrı institusional dəyişikliklərlə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulur. Xüsusilə bu tədbirlər planında bugünkü mövzunun da əsas mövzusu olan tullantıların təkrar emanının Sovet dövründən belə deyək, çirkləndirici ödəyir prinsipi əsas məzunu təşkil edir. Bu istehsalçıların məsuliyyəti ilə tullantıların idarə olunması ilə bağlı səmərəliliyin artırılması nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda bugün ölkəmizdə tullantıların idarə olunması dövlət sektoru tərəfindən həyata keçirilir və dövlət büdcəsi ilə maliyyələşdirilir. Hal-hazırda yəni kütləvi informasiya vasitələri və QT-lərdə ən çox maraqlandıran məsələlərdən biri də budur ki, Bakı şəhərində və ətrafda tullantıların idarə olunması, səmərəli idarə olunması qurulsa da regionlarda hələ də bununla bağlı çatışmamazlıqlar var. Bu sahədə də həm maliyyənin, həm infrastrukturun, həm də maarifləndirmənin bu üç istiqamətin paralel inkişafı həyata keçirilməlidir ki, bu idarə etmədə tullantıların idarə olunmasında nəticə əldə olunsun. Bunlardan biri, hansısa biri addım geri qalarsa, yəni yekunindən nəticədə müsbət hədəflərə çatmaq mümkün olmaz. İnfrastruktur varsa, maarifləndirmə və institusional qanunvericilik sahəsində çatışmamazlıq varsa, yenə də belə deyək, bu sahədə nəticə əldə eləmək olmaz. Ya infrastruktur qanunvericiliyi varsa və maarifləndirmə sahəsində belə deyək, ardıcıl maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməzsə və insanların bu sahəyə belə deyək, diqqəti ayrılmazsa, onda da Polisə çatmamış biraz aşağı. Müsyalıyım. Orada da. Bir əmimoğlu həmşehrilə Nəsimidən deyir yenə. Haqverdiyev. Əmirçidə də var, bir nəfər orada. Ha, o dəmirçidir. Həm kəndin o da dəmirçidir. Həm o dəmirçi. Biz dəmirçi deyil, biz misyarıq. Dəmirçi dəmirdən düzəldir. Misyar. O da bizdən düzəldir. Bugün yüzvari nəsil. Kim? Ağa Hüseyin? Yox. Ağa Hüseyin misdən düzəldir. Ağa Hüseyin həmişə məndən gəlib aparır. Sağ düzəldir, mən balta belə. Hadi bıçaq dəmirdən olur. Dəmirdən olmur. Bıçağı düzəldir. Amma mis şeyləri bizdən gəlib. Gəl buradan ağır apar. Yes. What's your TV company called? Ahverdoff TV. Ahverdoff Perfect. TV. This is my grandfather. Okay. By his name, he's a Okay. honorable person. Right. And that's why I did one TV about him. Okay.
for I don't know, for information, to give All right, more just general information for the people. Yeah. Yeah. Okay. All And right. could you say again what you thinking so to about all the Azerbaijan? viewers of Ahmed TV, Yes. Azerbaijan is a very beautiful city, very clean, very orderly. The people are very warm and has good energy, and we are very happy to Thank be you very here. much. And Yeah. could you say your name, please? And for my name is information? Sonia. I've Yeah. come all the way from South Africa to meet Azerbaijanis. Oh, very nice. You like here? Oh, I nice. love it here. Very nice. Thank you very much for the You're talk. welcome. Discussion about the contribution from buildings and from industrial factories, but I became aware during that same period of time that there was another factor that was going undiscussed. The greatest reasons for our detour down this catastrophic path is the global demand for meat products. If you look at the impact that food choice has on global warming, it's very significant. Eating meat is huge for global climate, and that's something where personal choice is the determining factor. So there's the only case I can think of where individual human choice would have a big effect, would be food. We're now over the line. And the Azərbaycanın şirin su ehtiyatları məhdud olan ölkələr sırasındadır. Və bu ehtiyatların əhəmiyyətli hissəsi ölkənin xaricində, yəni qonşu ölkələrdə formalaşır. Bu vəziyyət Azərbaycanın su təminatında digər ölkələrlə və eyni zamanda ölkə içərisində qurumlar arası sıx əməkdaşlığı zəruridir. Suyun təhlükəsiz və davamlı idarə olunması məsələsi xüsusilə kənd icmalarında kritik əhəmiyyət daşıyır. Çünki kənd təsərrüfatı sahəsində içməli suya çıxışda və ümumi rifahın təmin edilməsində xüsusi rol oynayır. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunda ənənəvi və innovativ olmayan suvarma üsullarının geniş yayılması, su ehtiyatlarının tükənməsi və israfına səbəb olur. Və bu cür texnologiyaların istifadəsi təkcə su israfına deyil, eyni zamanda torpaqların şoranlaşmasına və məhsuldarlığın azalmasına da səbəb olur ki, bu da kənd təsərrüfatı sahəsində davamlı inkişafı təhlükə altına alır. Bu çətinliklər fonunda Azərbaycanın kənd icmalarında su resurslarının qorunması və səmərəli idarə olunmasında prioritet məsələyə çevrilir. Təhlükəsiz və davamlı su idarə etməsi, təmiz suya çıxışın təmin edilməsi və suyun çirklənməsinin qarşısının alınması ilə bağlı qəti addımlar atılması lazımdır. Su təminatını yaxşılaşdıran mərzəlliyə layihəmiz var. Və bu layihə Coca-Cola fondunun Global Water Challenge və Azərbaycan Buzdolaplarımız var, çok ciddi bir lojistik ağımız var. Fabrikalarımızın operasyonu var ve buradaki karbon salınımlarının hepsinin azaltılması için bir dizi faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi fabrikalarımızın güneş enerjisinin, rüzgar enerjisinin kullanılması. Buzdolaplarımızın, soğutucularımızın daha enerji verimli olarak çalışmasını sağlanması gibi faaliyet gösterdiğimiz alanlar. Birlikte faaliyet gösterdiğimiz topluluklara geri göndermeyi hedefliyoruz. Azerbaycan'da ise toplam 175 tane su stresi olan havza var. Global düzeyde, dünya genelinde Coca-Cola olarak belirlediğimiz. Bunlardan bir tanesi de Azerbaycan'daki Bakü'deki Samur Abşeron havzası. Bu havzadaki suyu kendi ürünlerimiz için kullandığımız her suyu, her litre suyu havzaya, Samur Abşeron'a geri gönderme sorumluluğuna sahip çıkıyoruz. Ve bunun için de EcoHub gibi Çevre Ajansı ve Çevre Bakanlığı gibi Azerbaycan'daki değerli ortaklarımızla faaliyet gösteriyoruz. Kimi minlərlə insanın şirin və içməli suya çıxışını təmin edəcəyi və artıq layihənin bir çox elementi start götürür. Növbəti il ərzində layihəni yekunlaşdırmağı planlayırıq. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Fondunun su təhlükəsizliyi suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdürü Ceyhun Məmmədova söz vermək istəyirəm. Buyurun Ceyhun müəllim. Dəyərli qonaqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları, ilk öncə sizləri salamlayıram. Belə mötəbər bir tədbirdə, tarixi tədbirdə sizinlə bərabər olmaqda çox qürur hissi keçirirəm.
İlk öncə mən Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin həm içməli su sahəsində, həm kullanılan suların idarə olunması sahəsində gördüyü işlər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli su təchizatı kanalizasiya xidməti, eyni zamanda suvarma suyu sahəsində xidmət göstərən dövlət təşkilatıdır. Bildiyiniz kimi, hazırda qlobal ekoloji problem olan iqlim dəyişmələri və onların su ehtiyatlarına, xüsusilə əlçatan su ehtiyatlarına, yararlı su ehtiyatlarının təsiri, istər bu təsir cəmiyyət baxımından olsun, istər keyfiyyət, ölkəmiz üçün aktual məsələlərdən biridir. Belə bunun göstəricilərindən biri Cop29 kimi mötəbər tədbirin Azərbaycanda keçirilməsidir. Bizim ərazimiz coğrafi mövqeyi elədir ki, biz necə ki, bir neçə iqlim xüsusiyyətlərini, əlamətlərini hiss edirik, eləcə də iqlim dəyişmələrinə həssaslığa görə yaranan problemlər eyni cinsli olmur. Ən son təsdiq olunmuş su ehtiyatlarının səmərəli istifadəyə dair milli strategiyada deyilir ki, biz il ərzində istifadə etdiyimiz təqribən 8 milyard kubmetr suyun 70%'ni seçili transsərhəd sulardan, Kürdən və Arazdan götürülür. Bu özü çox aktual bir məsələdir. Suların kəmiyyət baxımından azalması bir neçə il öncə kəskin şəkildə hiss etdik. Müşahidə etdik ki, ölkədə bu istiqamətdə artıq işlər görülməyə başladı, tədbirlər planları təsdiqləndi. İcra olunmağa başladı ki, bundan sonra artıq hazırki dövrdə idarə etmənin mərkəzləşməsi və üstünə gəlsə vəziyyətimiz o qədər də acınacaqlı deyil. Bizim Şimdi mikrofon zat geçmiş. Bugün yazıyorlar. Keçirmişik belə bir layihələri göstərmək istərdik və bu layihələri haqqında mən danışacağım. Birinci, Eco-Food Track, yəni siz onu da görə bilərsiniz, Eco-Food Track bu layihəyə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək və biz onu Cop29 ərəfəsində bu tədbirə uyğun elədik və anons edirik, çünki bu grantı fəaliyyəti biz başladıq və uşaqlar üçün, gənclər üçün ekoloji düşüncə elə bir proqram və eyni zamanda ekoloji təmiz məhsul, ekoloji təmiz qida haqqında məlumatları və məktəblərdə ekoloji sağlam qida haqqında proqramı da biz başlayırıq və mən ona görə direktorlarla da edirəm ki, bu proqrama çıxışlar bərabər, çünki ekoloji sağlam qida və sağlam uşaqlar üçün, məktəblər üçün ən vacibli işdir. Göstərə bilərik də, o zaman mikrofon. Doesn't work, so another one. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, biz bunları sifariş etdik və bura göstərə bilmədik, çünki gətirə bilməyəcək biz bu fotoğrafları, amma fotoğraflar, belə fotoğraflar fəaliyyət göstərir. Bu noyabr ayından üzrə biz onları Azərbaycanda, Bakıda ilk dəfə olaraq göstərəcək və onlarla bərabər uşaqlara çox maraqlı bir konsepsiyası. Çünki fotoğraflar siz bilirsiniz Azərbaycanda var, amma eyni zamanda bu fotoğraflar qida haqqında, sağlam qida haqqında uşaqlara
uşaqlara və gənclərə məlumat verəcək və eyni zamanda bu biz deyirik belə sustainable development, yəni dayanıqlı mobil maşınlar, arabalar və eyni zamanda ekoloji təmizlikdə və sonra Cəmilə xanım göstərəcək bizə hansı çox maraqlı yenilikləri biz göstərəcək. Yəni siz görürsünüz ki, birinci dayanıqlı həyat tərzini təşviqi biz göstəririk bu maşınlarla, arabalarla, yəni ancaq yəni qidalama deyil. Eyni zamanda biz məlumatlandırıcı bir tədbir kimi, yəni bu ekofotraklar karbon free biz deyirik, yəni onların karbon izləri sıfır tullantılar biz əsaslandırırıq və eyni zamanda tullantının çeşidlənməsi, karbon izinin minimum endirilməsi və biz deyirik sıfır tullantı belə də proqrama biz qoşuluruq və ona görə bu fotoğraflar sıfır tullantı kimi işləyəcəklər. Eyni zamanda yerli fermerlərin ekoloji təmiz məhsulların istifadə təşviqi və uşaqların və gənclərin arasında Milli Azərbaycan fast foodları hazırlaması. Onu da deyə bilərəm ki, bizim komandamızla birgə çox mükəmməl şef-orlar çalışır və onlar çox gözəl uşaqlar üçün və gənclər üçün Azərbaycanlı fast food kimi yerli belə məhsulları hazırladılar və prototipləri bizim üçün paylaşdılar və prototipləri biz göstərəcəyik. Ekoloji məsuliyyət, sosial missiya daşıyan bir layihədir. Ne üçün? Çünki 50-50 bu fast food proqramı, yəni 50% öz fast food proqramlara istifadə edəcək, 50% uşaqlara, gənclərə ekoloji proqramların sosial bir proqram kimi paylaşacaq, yəni bölüşəcəyik biz. Sağlam həyat tərzində biz Azərbaycanın ənənəvi faydalarını 102-də verilişlərin dəyişməsi biz göstərəcəyik. Növbəti slayd buyurun. Fotoğrafın vizual görüntüsü siz görə bilərsiniz. Yəni burada biz onu, yəni maşın tipi, bizim maşın tipləridir və eyni zamanda onun vizual görüntüsü biz veririk. İkincisi siz görə bilərsiniz, yəni içərisində trafik və hava qarları və xüsusilərin yerləşmə hamısı göstərilir. Növbəti fotoğrafın vizual açılması, burada da siz görə bilərsiniz ki, yəni bu fotoğraflar güneş panellərlə, panellərlə dəyişik, xüsusi, yəni suyun çirklənməsi, onun da istifadə olunması, tullantıların segregasiyasının çeşidlənməsi hamısını bu maşınların içərisində və üzərində, ətrafında olacaq. Eyni zamanda siz görə bilərsiniz ki, bir tərəfli fotoğraf kimi çalışan maşınlardır. Yəni, amma ikinci tərəfində klas kimi, yəni sinif kimi olan bir fotoğraflar. Yəni, yerlər bu nə deməkdir? Yəni, hər bir yerdə, harada istəyir bu maşın saxlaya bilər və onun ətrafında həm yemək, həm qidalanma sağlam, həm eyni zamanda bizim proqram tərəfindən biz xüsusi profesional bizim ekologların tərəfindən hazırlanan proqramlar uşaqlarla və gənclərlə xüsusi proqramlar olacaq. Yəni, multi-animasiyalar, filmlər və s. xüsusi reklamlar və eyni zamanda sinif kimi işləyəcək. Yəni, qısa zamanlı, yəni nə isə götürdülər yeməyə, eyni zamanda onlara biz öğretici bir sesiyanı da keçirəcək və sesiyanın içərisində onlar yeməkləri də qida haqqında biləcəklər və eyni zamanda siz onu görürsünüz bu monitorlarla birgə, karandaşlarla, flomastiklarla eyni zamanda arxasında fermerlərin çeşidlərini, çünki biz ekoloji təmiz məhsulun ikinci prosesdə olacaq, göstərəcək ikinci layihəni, biz üç layihə birləşdirərək göstəririk sizə, çünki bizdə 9 il ərzində, mən ona da demək istədim, layihələr məktəblərlə biz başladıq indi göstərərək, yəni proqramları elədik, yapdıq, yəni bizdə 2 illik proqram var, biz məktəblərdə keçiririk və eyni zamanda bu praktiki cəhətdən bunu da göstərmək istərik ki, uşaqlar və gənclər, yəni
bilərlər. Segregasiya olunmuş və bizim olan kampanyası çeşitlənmə və eyni zamanda bütün bulaqların ikinci dəfə istihdam verilən bir kampaniyası var, biznes kampaniyası. Onlar maşınlarla bizimle birlikte işleyecek ve bütün bulaqları biz ikinci dəfə tekrar emekle gönderecek. Yani onu da biz danıştık. Eyni zamanda bizim Süleyman buradadır. Süleyman da sonra öz payını deyecek. İndi de işte bizimle çalışırlar ve biz məktəblərdə bulaqlar gidiyorlar ve onları çeşitli zavodlara ve poligonlara gönderirik. Ona göre biz programı burada yerleştirdik. Menüler nümunələri biz onları da seçtik. Salatlar, çay, şərbət, meyvə, şirəsi, suyu, verilmiş, şorba, sərç, amma burada göstərən fotolar yani nümunə kimi değil, ama biz hazırlayıp ben en zamanda dedim ki bizim Azərbaycan milli ürünləri kimi olacaq. Bizim komandamız mənim göstərəbilərində Rafael Aşbas, bizim Jale Rəhbəri və bizdə güclü bir komanda kömürlü grupası var. Onlarla bir yerdə bu maşınlar işləyəcək və onlar kömürlü kimi ekoloji dərsləri, ekoloji aksiyaları, ekoloji tədbirləri onların keçirəcək, təminəsiz olacaq və onlar ancaq kömürlü kimi maşınlarla fəaliyyət göstərəcəklər. Çox sağ olun. Növbəti bizim layihəmiz bu layihələ birgə organik məktəb bağları, organik məktəb bağları Pərvin xanım bu layihələrin xanımında, çünki biz onunla edirik və bu yani organik məktəb bağlarında olan məktəbləri yetiştirən məhsulu biz ekofotoğraflarda göstereceğiz ve onun üzerinde işleyecek ve onun üzerinde menüleri hazırlayacak. Ona göre bizde məktəblər de işleyecek bizimle birlikte. Çok sağ olun. Fürsət anında ətraflı qeydləndi. Bizim öncəki layihəmiz, fotoğraf layihəsi. Növbəti əslində bir-birindən gəlir 3 layihə. Bu ikinci layihəmiz isə organik məktəb bağıdır. Bu əsasında uşaqların organik kənd təsərrüfatına, başlanğıcına təməlli qoyulur. Biz bu layihəyə başladıq. Bu layihənin məqsədi uşaqlarda kənd təsərrüfatına maraq, organik kənd təsərrüfatına xüsusilə və həmçinin də onlarda kənd təsərrüfatı prosesi zamanı onlar torpaqlardan necə səmərəli istifadə edə bilərlər və necə pestisitlərdən istifadəni azaldıraq, daha səmərəli, daha məhsullar əldə edə bilərlər. Birincisi qalada bir qala 185 milyon qalada daha sonra Salyan və Lənkəran, Zeylan, Ağalı kənd qalada və görə bilərsiniz ki, hər bir əslində bir-birindən tamamilə fərqlidir və bu layihənin davamlılığını daha da keyfiyyətli edir. Hibritlərlə biz işləməyə görə biz onu da payladık və onlar bu ildə birinci dəfə götürürlər, bəzilər görəcəklər və bir layihələrlə işləyəcək. Bu layihənin üçün biz göstərdik, biz təhsil nazirliyi və təhsil nazirliyi bu layihə haqqında məlumat verdik və eyni zamanda biz istərdik ki, bu layihələr daha genişlənsin və bütün regional məktəblər bundan təşkil edə bilər. Yəni, organik məktəb bağları belə çox trenddə olan bir istiqamətdir. Yəni, uşaqlar biologiyanı, kimyanı, aqronomiyanı, hamısını orada dərsləri keçirə bilərlər və eyni zamanda öz məhsulunu yetişdirə bilərlər. Yəni, multidisiplinləri biz deyirik, yəni belə bir layihə kimi biz göstərdik. Müsəlman sənətlərin öyrənilməsi, inkişafı, Azərbaycan bizim missiyamız aqrobiyotiklərin olması sahəsində və ekoloji təmiz yerli mədəni bitki sorların yerli heyvan cinsləri qorunub saxlanması haqqında belə bir proqramdır.
bir il ərzində uşaqlar və gənclər bu proqrama qoşulurlar. Bir və yaxud 2 illik modul proqramı biz hazırladıq. 12 ekoloji mövzuda əhatə, yəni organik bağlar bir proqramdır, davamlı olan bir proqramdır, ayrı-ayrı proqramdır. Amma var 1 illikdir, var 2 illikdir ərzində tədris olunur və bu proqramda ancaq regional məktəblər deyil, Bakıdan da olan məktəblər bizə qoşulurlar və bu proqrama qoşula bilər. Bu ilin sonunda, il boyunca və ilin sonunda bizdə müsabiqə, Respublika müsabiqəsi bu MDS Nazirliyinə birgə keçirdik və Yaşıl Şəbəkə məktəblərin birinci biz açdıq. Yine çok evlerden geçen iştiraki sayı, yani uşaqlar, gənclər 1-2-3 il devam edən bir prosес göstərirlər. Sonunda müsabiqənin finala dəvət edir və onların uşaqların görüşürlər. Və Yaşıl Şəbəkə məktəbləri birində biz yaratdıq bu proqramın çərçivəsində. Siz görürsünüz onların ürünləri. Pandemiya zamanı biz onu bırakmalıydık ama pandemiya zamanı bizi biraz Qida təhlükəsizliyi baxımından, food security baxımından çox əhəmiyyətlidir. Xüsusən də qida ilə əlaqəli uşaqların erkən yaşlarda kontaktının olması çox önəmlidir. Sizə maraqlı bir fakt deyim. Amerikada universitet tələbələrindən soruşurlar, YouTube-da görə bilərsiniz. Yumurta necə yaranır? Siz birinci, ikinci kurs tələbələri bilmirlər ki, yumurta necə yaranır. Çünki onlar heç bir zaman onu görmürlər o prosesi. Biz heç olmasa, mən Gəncəliyəm, kəndə gedirdik, harca kəndə buraya. Oğlanlarımızın aydın olmasını istəyirsə, beyinlərinin yaxşı funksiyonal olmasını istəyirsə, oğlanların müdafiə hər zaman lazımdır. Baxmayaraq ki, bizim qələbəmiz var, amma hər zaman risk var, hər zaman orada olmalıdır və orada yarayacaq gənclərin olması üçün də çox əhəmiyyətli ki, qidalar da sağlam olsun. Amma qidaların da sağlam və qeyri-sağlam olması, mən sənayini təmsil edirəm. Mənə deyə bilərsiniz ki, Emin bəy, sənayini təmsil edirsiniz, amma sənayi istehsal edir bunu. Sənayi bunu istehsal edir çünki siz və mən bunu istəyirik. Siz və mən bunu almadığımız sürəcə sənayi bunun alternativini, daha keyfiyyətlisini müştərinin istəyinə görə istehsal edir.
original address or Your from company where? name, company name, where you work, and position. And position. Yeah. You also want or not? Yeah, I want. Yes, get it. Salam. You also want to join? We will see who gonna be happy Please here write. Yeah. today. Put there. Good luck. Thank you. Good luck for everyone. दीदी दीक्षा दीदी मेरा नंबर दिन ना The name, surname, contact number, company name, contact number. yeah, company name. Contact number, Yeah, you okay. don't know. I have. Okay. Yes. Thank you. Didn't know that. Good luck. Thank you. Good luck. No, not this. Sorry. Name? Name, surname. The lady also. Good luck. Name then? Good luck. Contact number. Miro. Юника, а сэр энергии здесь все. 4 o'clock. Today? Yeah. So you will randomly pick? Who will be picking? What? Who will be picking this card randomly? दीदी मेरा नंबर. Me or she? Put there. 4 p.m., right? Yes. Fine. And you will call us? Your number. Yeah. You don't know. Okay. Company name. 1089 81. 8149. Now you can tell your name for it. Lider olan innovativ IT vendorların innovativ həlləridir. Şirkətin fəaliyyəti və təklif etdiyimiz həllərlə yaxından tanış olmaq üçün bizim stendimizdə flyer və bukletlərimiz var. Orada şirkət haqqında qısa məlumat əks olunubdur. Həmçinin orada şirkətin web səhifəsi qeyd olunubdur. Həmin səhifəyə daxil olaraq ətraflı məlumatı səhifədən də əldə edə bilərsiniz. Hal-hazırda biz əməkdaşlarımız tərəfindən mükafat fondu olan lotereya təşkil etməyi düşünürük və həmin lotereyadan ilk çəkəcəyimiz bilet bizim əməkdaş tərəfindən olacaq. İlk qalib kim olacaqsa, ikinci və üçüncü yerlər üzrə bileti həmin qaliblər çəkəcəklər. Zəhmət olmasa. Gözü yumulur, gözü yumulur. Юлия Павличева, Баку Оксфорд. Юлия Hanım, Baku Oxford School. Юлия Павличева. Next. Lale Mehrəliyeva. Səs qəzeti jurnalist. Lale Hanım. Lale Mehrəliyeva. Azalıq. Muxtar Mahmudov. Azer Enerji. Muxtar Mahmudov. Muhtar Bey, təbrik edirik. Lotereyamızın qalibi siz oldunuz. Təşəkkürlər, çox sağ Muhtar Bey, sizdən xahiş edəcəyik ki, ikinci qalibimizi siz çəkəsiniz. Sariye Aslanova.
Səriyə Aslanova. Səriyə xanım. Rüstəmova xanım. Rüstəmova xanım. Həsənov Səməd. Səməd Həsənov. Savaş burada verecek. Ahverdiyev Anadolu'ya. Ahverdiyev Anadolu'ya. Çok sağ ol. Biz sizden xahiş edəcəyik ki, 3-cü qalibimizi də siz müəyyən edəsiniz. Guliyeva Ağıya. Valeriya xanım, Ada Üniversiteti. Buyurun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim marağınız için ve iştirakınızda olun ve günün ikinci yarısında fasilələrin 2 təqdimatımız olacaq. Həmçinin təqdimatla yanaşı sabah da mükafat fondu olan loteriya təşkil olunacaq. Bir daha teşekkürler. Tomorrow we will, I would like to introduce you our agenda for tomorrow. At the morning, approximately at 11 o'clock, we will have the first presentation, and next 2 presentations will be, agenda, come into time, listen to presentation, and then we'll have raffles after each one. Yeah. With the raffles. Thank you very much. Procedures and requirements. So for me that is very important, because when we start about financing climate finance, for me it is not the charity, it is an investment. Thank you so much. Thank you, Risha. Dear friends, thank you very much for addressing this interesting topic. On behalf of the commercial public union, we would like to present you with this gift, and thank you for joining us today. Thank you for attendance. And good luck in your job. Thank you. Azerbaijan, Baku. Today we are in the 3rd day of the Cop29 conference of the state parties of the Framework Convention of UN on climate change. And you are here at the Azerbaijani National NGO Forum's pavilion, which is operating for almost 3 days, and we have a lot of discussions, panel discussions, presentations in our pavilion. And today we have the discussions on COP legacy, civil society discussion on climate finance. As you know, climate finance is a key topic of the COP29. And today we are now starting the opening ceremony. And in our opening ceremony, present distinguished speakers, and you are all leaders of the civil society movement in the world.
and I would like to present you our distinguished speakers of the opening ceremony, and then we will switch to the panel discussions. Today we also have a special guest from the presidential administration, Verilişin, head of the NGO sector. But I want to invite as a speakers of the opening ceremony, Mrs. Aydın Aliyeva. She is a member of the Cop29 organizing committee, executive director of the agency of the state support to NGOs of the Republic of Azerbaijan. His Excellency Ahmed bin Mohammed Al-Jarvan, President of the Global Council for Tolerance and Peace. And our third panelist is Ms. Barbara Blood Rangel, Director of the Planning, Intelligence and Tourism Development at the Ministry of Tourism. As you know, in today's meeting, we have mainly representatives from 3 countries. COP28, as you know, have been conducted at the United Emirates. Currently, you know that Azerbaijan is hosting COP29. And next year we have Brazil in a row, so we have 3 troika, as we say, troika in our meeting. And I want to give the floor to Ms. Aydın Aliyeva, please. Hörmətli həmkarlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, hər 3 ölkəni təmsil edən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, hörmətli Tural müəllim, spikerlər, mən hər birinizi agentliyimiz adından salamlayıram. Ümid edirəm ki, Troika formatında hər 3 ölkənin əməkdaşlığından sonra vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin də əməkdaşlığı öz faydasını verəcək. İcazənizlə qonaqlarımızın əksəriyyətinin xarici nümayəndələr olduğunu nəzərə alaraq nitqimi ingilis dilində davam etdirəcəm, vaxt itirməmək üçün. Distinguished guests, esteemed colleagues and friends, it is an honor to speak at this forum, bringing together nations that through geographically distant share deep commitments to shaping a better future. The United Emirates, Azerbaijan and Brazil stand united by common aspirations, sustainability, progress and cooperation, each playing a unique role in addressing the global challenges we face today. Through collaboration, we can overcome our differences and build a world that benefits all nations and peoples. This spirit of unity and shared vision has been exemplified through one of the most groundbreaking outcomes of our collective efforts, the Troika mechanism. Born from Azerbaijan vision for a long time, collaborate action, it represents a new era of partnership in cooperation with COP28 in the Arabian Emirates and COP30 in Brazil. The Troika ensures a seamless transition from leadership, fostering continuous coordination and predictability. But as we gather here today, we must also recognize that climate action is only truly effective when it is inclusive. The most vulnerable among us, women, youth, marginalized communities, and those in the most climate-impacted regions, must be at the heart of our solution. I'm proud to say that COP29 has made significant strides in ensuring that all voices are heard. We can't afford to leave anyone behind in our journey toward a sustainable future. And it is this commitment to inclusivity that also gives rise to the COP Truth Initiative, a call for peace and cooperation during the climate negotiations. In a world often divided by conflict, we stand together today in the belief that climate change knows no borders, and that only through dialogue, mutual understanding and unity can we build the future we want to see.
By setting aside differences and focusing on our shared destiny, we can ensure that no one is left behind and no nation is excluded from the benefits of climate action. This legacy is not just about setting ambitious targets. It is about building green solidarity, a collective commitment to the planet and to each other. As we look to the future, let us not only remember what we have achieved, but also what we are capable of achieving together. The legacy of Cop29 will be one of the collaboration, shared responsibility, and renewed sense of purpose that transcends generation to a more sustainable, just, and green future for all dear friends, to Brazilians and to Arabian Emirates. Thank you. Now I want to give the floor to His Excellency Ahmed bin Mohammed. Please take the floor. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I am honored to be here standing with you to deliver my speech. And I would like to start by thanking His Excellency President Eldar Məlik-Abbas and the people of Azerbaijan for this wonderful job they did for the COP of 29. I will deliver my speech in Arabic as we've been given 7 minutes, so I will do my speech in Arabic for 3 minutes. His Excellency Professor Zoran will do it in English. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وإلى جمهورية أذربيجان وشعبها الكريم على التنظيم الرائع لمؤتمر الأطراف كوب 29. كما أعبر عن امتناني لوكالة الدعم الدولية للمنظمات غير الحكومية بجمهورية أذربيجان على جهودهم المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يجمع نخبة من المنظمات المعنية حول العالم، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في هذا المؤتمر. السيدات والسادة، لا يخفى علينا جميعا الأهمية الكبيرة لدور المجتمع المدني في دعم أهداف الاستدامة وخلق تأثير مستدام، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة من دون المساهمة الفاعلة في المجتمع المدني الذي يمتلك القدرة على تعبئة الجهود وبناء الوعي والعمل على دعم سياسات التمويل المناخي بما يسهم في حماية كوكبنا والأجيال القادمة. المجتمع المدني له دور أساسي ليس فقط في تنظيم البرامج البيئية بل أيضا في توجيه الرأي العام وتعزيز الوعي بقضايا المناخ ودفع صناع القرار العمل الجاد من أجل الاستدامة. في هذا السياق تلعب المنظمات الغير حكومية دورا حيويا في تنفيذ المشروعات المجتمعية وتنظيم الحملات التوعوية التي تهدف إلى تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف وتعزيز الاستدامة البيئي، ومن خلال مبادراتها المتنوعة تتمكن المنظمات غير الحكومية من بناء جسور التعاون والواسعة مع الجهات الحكومية والخاصة، مما يعزز في فعالية الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة. السيدات والسادة، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤمن بأهمية دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز قيم السلام والتسامح في دعم الأهداف العالمية للاستدامة. ونحن في المجلس العالمي ندرك جيدا أن هناك علاقة وثيقة بين نشر ثقافة التسامح والسلام وبين دعم قضايا المناخ والاستدامة. ولذلك قمنا من خلال جمعيتنا العمومية بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكات مشتركة مع أكثر من 50 جامعة ومنظمة غير حكومية في مختلف دول العالم، حيث عملنا سويا من خلال عدة مؤتمرات دولية لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في نشر قيم التسامح والسلام والعمل على حماية كوكب الأرض وتحقيق الاستدامة البيئية. وقد كنا
وقد كانت مشاركاتنا الفاعلة في تروما 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة مميزة للتعاون الدعوة الجميع وكافة المنظمات المشاركة في هذا. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, I am pleased to extend my sincere thanks and appreciation to His Excellency President Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, and to the Republic of Azerbaijan and its generous people for the wonderful organization of Cop29. I also express my gratitude to the State Support Agency for Non-Governmental Organizations of the Republic of Azerbaijan for their efforts in organizing this important conference that brings together an elite group of concerned organizations from around the world, wishing everyone success in the work of this important conference. Your Excellencies, we all know the great importance of the role of civil society in supporting sustainability goals and creating a sustainable impact. Ambitious climate goals cannot be achieved without the effective contribution of civil society, which has the ability to mobilize efforts, build awareness, and work to support climate finance programs and policies which contribute to protecting our planet for future generations. Civil society has a fundamental role not only in implementing environmental programs, but also in directing public opinion, raising awareness of climate issues, and pushing decision makers to work hard for sustainability. In this context, non-governmental organizations play a vital role in implementing community projects and organizing awareness campaigns that aim to achieve the goals of the Conference of the Parties and enhance the sustainability of the environmental legacy. Through their various initiatives, NGOs are able to build broad bridges of cooperation with governmental and private entities, which enhances the effectiveness of efforts made to achieve sustainability. Ladies and gentlemen, the Global Council for Tolerance and Peace believes in the importance of the role of NGOs in promoting the values of peace and tolerance and in supporting the global goals of sustainability. We at the Council are well aware that there is a close relationship between spreading the culture of tolerance and peace and supporting climate and sustainability issues. Therefore, through our General Assembly, we have concluded cooperation agreements and joint work partnerships with more than 50 non-governmental organizations from different countries of the world, where we have worked together through several international conferences to enhance the role of NGOs in spreading the values of tolerance and peace and working to protect the planet and achieve environmental sustainability. Our effective and active participation in the Cop28 conference in the United Arab Emirates was a unique opportunity to strengthen our cooperation with NGOs concerned with supporting climate issues and planet sustainability. This cooperation resulted in new partnerships and ambitious projects aimed at promoting tolerance and peace and supporting climate goals that guarantee a healthy and safe environment for future generations. In this regard, we renew our call to all of you and to all organizations participating in this conference to cooperate and work together to promote the goals of COP29 and promote peace and tolerance in the world. In conclusion, I reiterate my thanks to the Republic of Azerbaijan and the organizing agency and to all participants in this conference. I wish you success and good luck in achieving the goals of the conference, and that these joint efforts will be a new step towards a sustainable and brighter future for us all. May the peace, mercy, and blessings of God be upon you. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. And I want to give the floor to Ms. Barbara Blood-Rangel. She is a Director of Planning, Intelligence and Tourism Development at the Ministry of Tourism, Brazil. Please take the floor. Resume. Salam. Boa tarde. It's Portuguese. Good afternoon to all of you. I first have to thank you the opportunity to be here. So I have to thank all the organizers. I have to thank
to Azerbaijan, to Baku, and of course I have to thank all my new friends here. I think it's very important. Yes, it's very hard to talk about a thing that everybody's talking, and everybody's talking together. Everybody's talking because we know the importance of the actions we have to do right now to make life better in the planet that is our home, of course. We have a very, very dense agenda, so we need to discuss the best practices, the most effective actions to delay the damage that humanity, that us, that we are doing here, we are causing to the planet here. So we have to stop, or stop a little at least, the climate change. And I think in tourism we have this opportunity because the regenerative tourism, the responsible tourism, the sustainable tourism is a form of tourism in which tourists can help not only in conservation but in the regeneration of our environment and their communities too. I think it's very, very important to know more about the world, and tourism is a manner to know other cultures and of course to respect them better. And I think now we need respect. We need respect ourselves. We need to respect our planet, our nature, and our people too. So the work we have to do in Brazil for the next year, it's not just discuss all the agenda, all the important agenda, but discuss also what can we do to respect ourselves better. So I think being here is a good opportunity to see what Azerbaijan and what all the world are doing right now, but to work together, to be collaborative, to do things better, to do things together, and union makes things better. Thank you. Thank you very much. I want to thank all our speakers at the opening ceremony. There is a suggestion to have a family photo. So for 3 persons, and then we will switch to the panel discussions. Drastically reduce greenhouse gas emissions and protect livelihoods from the worsening impacts of climate change. It's urgent. We are facing a climate emergency, and we need to tackle climate finance challenge, underscoring the power of collaboration with multilateral climate funds, for example, and to strengthen the climate finance ecosystems and also support countries in achieving their climate targets. Probably you know that Brazil updated the NDC and presented to the UN. So we are doing our work and our efforts to keep the Paris Agreement on track. And every country has to do the same. We have many challenges, and I see critical needs for a unified climate finance architecture, for example, that maximizes accessibility and efficiency. Regarding innovative solutions,
I think civil society can contribute to impactful dialogues on sustainable finance. Like this event that you are hosting here, it's so important. And we need to talk about also the protection of indigenous land, the environmental defenders, also the role of women and indigenous people in achieving climate justice. We cannot talk only about the energy transition. We need to talk about climate justice and a just energy transition. Finance is crucial to achieve all this. I think also it's important to mention that civil society is putting pressure on parties to agree on a new and ambitious climate finance goal. This is a very important topic that we are negotiating in this COP. And of course that without finance we cannot achieve mitigation, we cannot adapt to climate change, and we cannot rebuild from loss and damage. We are seeing what is happening around the world at the same time. Many disasters and extreme climate events happening at the same time. So I'd like to mention regarding finance architecture and opportunities. I also believe in the polluters pay principle. Tax polluters, including oil and gas companies. This is really important. If you see how much taxing oil and gas company can create some additional finance. I have the information, the data here. This is about 250 billion each year. So this can contribute to the new architecture and the finance that we need. If you compare how fossil fuel subsidies is receiving, it's according 7 trillion it was achieved in 2022. So we see the imbalance. A lot of money for oil and gas and no money for finance mitigation and adaptation. So we need to request the help of civil society and NGOs to put pressure in this process. Your voice is very, very important in this process. Another topic is a private finance mobilization. That also we have some estimated data that we can have 2010 trillion dollars if we work together with a private sector. We can increase in helping generation money and finance for achieve all NDCs, for example. In the time to action is now. We need I want to give the floor to Ms. Rasha Bayumi to continue our discussions. Please take your floor. Thank you, everyone, and thank you to Azerbaijan for hosting Cop29 and for hosting us here at this very important conference. I'm going to build on what my colleague has mentioned here in terms of how civil societies can contribute to sustainable climate finance and what our role can look like. And I'll give the example of the UAE University's Climate Network, which was formed right before COP28 and has continued the legacy of COP28 and now here at COP29 and hopefully into COP30 in Brazil. So one of the key factors that we have worked on is research, youth, community activation, and decarbonizing our own campuses. So through those 4 pillars, what we aim to do is actualize some of the goals that the governments have set and that we are all working towards. So through the research pillar, for example, we are able to take the research that is being done in the different universities and connect that and translate it into policy changes, policy communications, and we're able to translate that with private sector partners, with government sector. So we act as a conduit to connect all of the different parties to working together towards sustainability. In terms of the youth pillar, a key part of what we're doing is we're trying to
empower the young people who are actually going to carry all of this forward. It's not going to be us in 20 years, 50 years, it's going to be them. So a big part of that is re-education. It's about how do they understand what is happening now? How will they be able to translate what we are talking about now? How are they going to be able to capitalize on just transition? How are they going to be able to manage sustainable climate finance? How are they going to carry that? So we need to equip them with information. We need to equip them with tools. We need to equip them with the ability to connect to the different partners. Not only do we educate them, but we need to give them a platform from where they can speak and they can talk about what is challenging for them, and they can be the bearers of the flame moving forward. And then through the community activation, what we do is we connect with other NGOs, we connect with other partners to enhance what they're doing, to inform through their research, and then also to connect to the youth. Another part of what platforms like ours and networks can do is that we connect with other networks across the globe. So we're connected with the Global Alliance for Universities, we're connected with the Network of Networks, the UK Universities Network, and what that does is it helps information sharing, but it also really helps us not duplicate efforts. So if you think about how we're investing towards the climate, duplication of efforts is a big part of where we can actually all come together and reduce costs for a lot of us. So that's a big part of how the networking can enable us to move forward. That's it. I'll hand over to the next. Thank you very much. And now I will give the floor to a member of the Azerbaijani Parliament and head of the NGO, Ahverdoff. Please. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də ümumi qaydaya uyğun olaraq biz qısa məlumatları ingilis dilində məşğuliyyət edirəm və düşünürəm ki, məni qeydi sektorunun tanıyırlar, ən azından fikirlərinə də dinləyirlər və bu mövzuda hansı səpkidə çıxış edəcəyini də qabaqcadan proqnozlaşdıra bilərlər. Hamınızı salamlayıram və sizə məsuliyyət uğurlu bir iş günü və bir tədbir olsun. Distinguished guests, dear colleagues, it's a great honor to me to speak here and share with you my views on the role of NGOs, especially in this process. Starting from November 11, Baku hosting an international event which has great importance not only for one country or only for one region. Climate change, especially global warming, is gradually becoming a national tragedy for some countries and regions. Nature has no administrative boundaries. This means that the effects of climate change affect all of us, and the issues that are being discussed today are concerned to the governments of almost all countries of the world. It is impossible to find a country in the world where climate change does not affect its population's daily life, especially children, women, and representatives of other vulnerable groups. There are even countries where climate change has led to more serious and dangerous situations in food security, water supplies, desertification, imbalance in the settlement of the population, including internal and foreign migration, of course, and other fields. From this point of view, I am particularly interested in developing of the non-governmental organization cooperation of the Troika countries on a new dialogue platform. Through this platform, we can build a favorable conditions for long-term collaboration and partnership among NGOs across the Troika countries. Ultimately, it will contribute to a reduced framework for climate actions that embodies their shared commitment to multilateralism, cooperation, and sustainable development on a global scale. I would like to take this opportunity to propose the creation of the specialist working group, especially who have rich experience in creating and maintaining financial mechanisms. I believe that this working group will be an important link to ensure
climate finance for various initiatives in our countries, realized by our national efforts. But in order to solve this task, it is necessary to develop an activity strategy or roadmap that will be aimed to achieve the goals of the Paris Agreement on climate, moving from the position of NGO and civil society actors. And in conclusion, I want to remark that I believe that our organization will not only achieve the goals, which will be determined by the strategy proposed by me here, but also I will become an important link in achieving employment balance of the future world who have the knowledge, experience and policy will to do this. And I not only believe, I am sure. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ahverdoff. And as we know, during these discussions in the first panel, Я вам потом скажу, национальный совет, lively communities, rich culture, and richer history. A place where there's a story around every corner, down every alleyway, and behind every craft. Our history is woven across Baku, in our people, in our food, in our architecture, and in our ambition. Welcome to Baku. Welcome to Cop29. Excellencies, distinguished delegates, colleagues from non-governmental organizations, dear representatives of Caspian littoral states, and ladies and gentlemen, it's an honor to welcome all of you to our side event, the Caspian Sea and Sustainable Development, Environmental Protection. This side event is organized within the Cop29 by the Agency on State Support to Non-Governmental Organization of the Republic of Azerbaijan in the cooperation with the Public Union's Legal Analysis and Research and Assistance to the Development of Public Relations. Here today, we all gather around a shared vision, strengthening ecological unity among the Caspian littoral states and fostering a society that thrives on the principle of sustainable development. The Caspian Basin, with its rich biodiversity and cultural significance, is more than a geographical landmark. It's a natural heritage that binds all of us. Yet it faces pressing environmental challenges that require our immediate and collective attention. From habitat preservation to pollution control, our commitment today will shape the legacy we leave for future generations. Our discussions will revolve around protecting this unique ecosystem while advancing ecotourism, enhancing public environmental responsibility, and promoting sustainable practices. Through increased awareness and intercultural cooperation, we can ensure that the Caspian Basin remains a source of life, inspiration, and prosperity. Today's panels will not only explore innovative solutions, but also it will seek to forge a cohesive ecological union among the Caspian states. We will delve into the conceptual strategies and emphasize the importance of unified action.
Now, to formally open our event and share their visions for the discussions, I'd like to welcome our esteemed speakers to deliver their opening speech. Our first opening remark will be by the member of Cop29 Organizing Committee, Executive Director of the Agency on State Support to Non-Governmental Organization of the Republic of Azerbaijan, Ms. Aygün Aliyeva. Distinguished colleagues, esteemed guests, cherished participants. Today we come together to address a matter of deep urgency and shared responsibility, the Caspian Sea and sustainable development, with a particular focus on its environmental protection. The Caspian Sea, the world's largest enclosed body of water, is more than a geographical landmark. It is a lifeline, a cradle of biodiversity, a source of livelihood, and symbol of unity of the nations it touches. Yet we stand on the traces of grave disaster. Climate change and reckless human activity are taking their toll, and the evidence is right before our eyes. Here in Azerbaijan, the impact of climate change is undeniable when we look at the Caspian Sea. Year by year, the sea persists further and its shores shrinking. Its ecosystems struggling. This situation is not of our making. It is driven by forces beyond our bodies, as the rivers that feed the Caspian originate elsewhere. And yet, it is our responsibility to act. If we fail to take urgent and bold measures, the challenge will become irreversible. The shrinking Caspian Sea is a looming disaster that threatens not only the environment, but also the millions of people who depend on it. We are facing a human crisis. The livelihoods, cultures, the futures of countless individuals are at stake. In Azerbaijan, we are doing everything in our power to address this challenge. We are building new dams and water storage facilities to collect and supply more water to the sea. But let us be clear, these measures, while essential, are not enough on their own. The main sources that feed the Caspian are beyond our control. We need collective action, regional collaboration, and global solidarity to save these irreplaceable resources. Civil society, and especially non-governmental organizations, play a vital role in this fight. NGOs are the voice of people, the guardians of accountability, and the drivers of grassroots action. Their work is crucial in turning policies into progress and commitments into change. They remind us that the solution to the Caspian Sea crisis cannot come solely from governments. They must come from all of us. We must act now. We must act boldly. The Caspian Sea is a lifeline that sustains communities, economies, and ecosystems. Its survival depends on our unity, our courage, and our willingness to make the hard choices today for a better tomorrow. Thank you for your dedication, for your passion, and your commitment to building a sustainable future for the Caspian Sea, for us, all people, and for our planet. I thank you. Well, thank you to you too. Now I'd like to invite our next speaker. Our next speaker is a climate change high-level champion for Cop29, member of Azerbaijani Parliament, Nigar Alpadarayev. Ladies and gentlemen, distinguished guests, such a great honor to see you all here at COP29 and address you as the UN Climate Change High-Level Champion. This is the role reaching the work of the government with the dynamic frontline work of non-state actors, from CEOs to NGOs, from private sector to civil society, from mayors to youth leaders, from indigenous peoples to university academics, and we are delighted to be part of this essential conversation around the sustainable development and environmental protection of our beloved Caspian Sea.
We see the impacts of climate change and the vulnerability of the Caspian Sea to these challenges with our own eyes every day. The Caspian Sea is unique. It is the largest inland body of water in the world, a critical asset of our country, Azerbaijan, and for the region, as it is the largest natural resource of its littoral states, supporting our biodiversity, economy, and communities. On one side, the Caspian Sea is a transport hub. It is a part of a number of international transport routes, and it's an important factor in the Middle Corridor's capacity to facilitate trade and drive economic growth in the countries it serves. Additionally, Caspian Sea is a source of biodiversity for countries around it, and a very important part of climate systems and ecosystem of these countries. But on the other hand, because the Caspian Sea is a closed sea, it is naturally very fragile. Its ecological balance is very easily damaged and destroyed. And even though we've been studying Caspian Sea for many years, we still do not fully know how it behaves, its complexities and behavior changes. In the context of Cop29, there are global, regional and national agendas. And the Caspian Sea is a vivid example of a unique and complex regional agenda, which provides an excellent opportunity for countries surrounding it, uniting and defining a common vision and climate agenda. If we do everything right, we will have a positive impact not only on the climate and environment, but also on economy and communities surrounding it. As we address these issues, the role of non-state actors, including businesses, universities, science and academia, is vital in developing sustainable solutions to help achieve climate resilience for the Caspian Sea. One thing is certain: to drive ambitious climate action at the necessary speed and scale, we need everyone involved. All these actors across every country, large and small, rich and poor, have a critical role to play. Collaboration is a key. Cop29 is a critical opportunity for us to chart a course towards a sustainable future. We are committed to ensuring that Azerbaijan is not only seen as host of Cop29, but leader with ambition and inclusivity. We want governments around the world to support this highway of climate finance, working with businesses, financiers and subnational governments to ensure the next generation of NDCs are investable, real economy development strategies. We can start by showing this progress in the region around the Caspian Sea. The NDCs are an opportunity to set investable, implementable and cross-sectoral strategies for sustainable development. We call on all non-state actors to highlight the importance of the commitments in enabling climate action to go further and faster. Contribute your leadership, solution and insight to give government the confidence to accelerate a net zero, nature positive and climate resilient future. Climate change knows no borders. It affects everyone, regardless of their role within the world economy. Let us seize the moment to set a clear direction and pace for climate action over the next decade. With bold outcomes here in Baku and ambitious national climate plans, together we can spark the exponential change needed on the road to COP30 and beyond, securing a hopeful future for all of us. By synergizing science and business, we can drive the transformative change needed for climate resilience and sustainability. Together, we can ensure a just, effective transition to a sustainable future. Thank you very much, and I would like to wish best of luck with this conference. Thank you. We're also thankful to our climate change high-level champion from Cop29. Now, I would like to ask to invite our next speaker. Next speaker will be member of Azerbaijani Parliament, Azer Ahverdiyev. Дорогие гости, уважаемые коллеги, я буду выступать на русском языке, зная о том, что у нас есть двойной перевод. Я приветствую вас всех на этом очень важном мероприятии, на мой взгляд, потому что мы здесь будем обсуждать те вопросы, которые непосредственно связаны с нашими общими проблемами, нашими общими вызовами, с которыми сталкиваются в первую очередь страны, которые входят в акваторию Каспийского бассейна, Каспийского моря. Я думаю, что вот здесь в первую очередь, безусловно, мы будем обсуждать те вопросы, которые в отдельности как бы нас волнуют, но на самом деле
Каспийское море, будучи тем самым водным пространством, которое является таким очень важным связующим звеном, как до меня сказали наши предыдущие выступающие, и Айгил Ханом, и Нигер Акадараи, касательно того, что Каспийское море — это не просто море или не просто водное пространство, это в то же время является тем важным основным составляющим элементом, на основе которого строится наше будущее. И сегодня уже через Каспийское море реализуются очень большие транснациональные международные проекты транспортного характера, проекты непосредственно с передачей энергоресурсов и так далее. То есть вот именно исходя из этих точек зрения, я думаю, что вот наше сегодняшнее мероприятие будет очень важным таким связующим звеном в плане достижения вот традиционности между КОП29 и КОП30. Почему? Потому что сегодня и до сегодняшних мероприятий я принимал участие на некоторых очень важных таких собраниях, проводимых в рамках КОП29. И обратил внимание, что отчасти различные организации, неправительственные организации, проводят выставки, потом презентуют свою работу. Редко я видел организации, которые представляли бы различные страны, то есть максимум 2 или 3 страны. Вот сегодняшнее наше мероприятие знаменательно тем, что мы здесь можем обсудить те вопросы, над которыми мы можем работать сообща уже в будущем. То есть в ближайший год мы можем работать над этими вопросами, и уже уверен, что в следующем мероприятии, которое будет проходить в следующем году, мы сможем представить работы как минимум 4 различных неправительственных организаций, представляющих 4 страны. То есть это считается очень достаточно важным элементом. И сегодня, обсуждая, тем самым как бы налаживая вот такой мост взаимодействия, мост сотрудничества между различными организациями, мы сможем добиться создания так называемого механизма для реализации совместных проектов. Дело в том, что мои уважаемые коллеги до меня, и я уверен, что после меня будут говорить по поводу сохранения биоразнообразия нашего Каспийского моря, это однозначно. Тем более, что название нашего мероприятия вбирает в себя 2 очень важных элемента. Это устойчивое развитие и защита окружающей среды. То есть по логике вещей устойчивое развитие без защиты окружающей среды невозможно. То есть по логике. Или же взять, посмотреть как бы с обратной стороны. Невозможно защитить окружающую среду без каких-то таких концептуальных основ в плане устойчивого развития. Вот именно исходя вот из этих побуждений, я уверен, что наше сегодняшнее мероприятие как бы нацелится на 2 этих очень важных элемента. В контексте Каспийского моря сможет добиться создания вот тех самых важных механизмов, которые всецело будут работать и на устойчивое развитие стран Каспийского моря, и на защиту окружающей среды, значит, в контексте, опять-таки, Каспийского моря. То есть именно исходя из этих точек зрения я хочу особо отметить, что Каспийское море — это, безусловно, это наше общее наследие. И на этом общем наследии жизнится наше будущее, строится наше будущее. Хотя вот это будущее уже начинается сегодня. Вот сегодняшнего нашего мероприятия, именно в контексте, я имею в виду Института гражданского общества, мы сможем создать очень важные мосты взаимодействия и сотрудничества. И вот я еще раз благодарю всем тем участникам, которые представляют различные организации из стран Каспийского моря. И я желаю вам успешного мероприятия, успешных дискуссий и создания успешных мостов взаимодействия между собой, так как если мы не будем заботиться о Каспийском море, Каспийское море не будет заботиться о нас. Вот это простая истина, на котором будет строиться наша дальнейшая совместная работа. Всем успехов и до новых встреч! Regional Climate Change Specialist of Regional Environmental Center for Central Asia, Mr. Vladimir Pevnov. Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня перед нами стоит задача, которая выходит за пределы государственных границ, экономических интересов и политических различий. Это задача сохранения нашего общего будущего.
Каспийский регион, обладающий уникальными природными, культурными и экономическими ресурсами, находится на переднем крае этих вызовов. И именно Каспийский диалог, на котором мы сейчас присутствуем, играет ключевую роль в этом процессе. Изменение климата – это глобальная реальность, с которой сталкивается весь мир, и Каспийский регион не является исключением. Потепление, изменение уровня воды, деградация экосистем, увеличение чистоты и поражающей силы природных явлений оказывают прямое воздействие на миллионы людей, проживающих в Каспийском регионе. Эти вызовы требуют от нас коллективных, согласованных действий. И очень важно, что сейчас в этом зале собрались не только представители государственных органов, но и представители гражданского общества, бизнеса и научного сообщества, которые вместе продвигают эту идею для решения и для достижения общего будущего. Рассматривая Каспийский диалог как уникальную платформу, которая объединяет государства, разделенные побережьем этого величественного моря, я бы хотел рассмотреть три основных ключевых аспекта, которые являются важными для Каспийского диалога. Первый элемент и один из самых приоритетных – это совместные решения для общих проблем. Климатические и экологические вызовы, такие как опустынивание, разрушение экосистем, загрязнение, невозможно решить в одиночку, тем более во внутренних водоемах. Только коллективные усилия и обмен опытом позволят разработать эффективные стратегии по адаптации и смягчению последствий изменения климата. Следующий блок является сохранение биоразнообразия и экосистем Каспийского моря. Это море одно из самых богатых по биологическому разнообразию среди внутренних водоемов планеты. Но изменение климата и особенно антропогенные факторы деятельности человека на его экосистемы представляют значительную угрозу для будущей устойчивости этого региона. Каспийский диалог представляет возможность совместной работы над сохранением уникальных видов, таких как каспийский тюлень, и разработкой механизма устойчивого использования ресурсов. Третий блок, конечно же, идет по региональному сотрудничеству для достижения региональных целей. Каспийский регион – это не только экосистема, но и важный экономический и энергетический центр. Как уже отметил господин представитель парламента, энергетика – важнейшая часть данного региона. Мы должны всегда смотреть, что он будет использоваться для этой части. И основная наша задача – применение экологически устойчивых решений в экономике, энергетике должно стать примером для других регионов и укрепить роль Каспийского региона в глобальной климатической повестке. В рамках Каспийского диалога мы можем и должны выступать единым фронтом, продвигая зеленую энергетику, внедрение инновационных технологий и создавая условия для устойчивого развития каждой из наших стран. Мы все осознаем, что у природы нет границ, и Каспийское море, разделяющее наши государства, не только разделяет, но и объединяет нас. Давайте использовать эту возможность для укрепления наших связей и защиты совместного будущего. Спасибо. Now I'd like to ask our next speaker, Chairperson of the Committee on Civil Society Issues, Minister of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan, Ms. Gulbara Sultanova. Добрый день, уважаемые участники знакового мероприятия. Я очень рада приветствовать вас всех. Мы видим, что несколько дней уже идут площадки очень важные, очень значимые, которые, в принципе, определят ближайшее будущее. И сегодняшняя тема нашей диалоговой площадки именно Каспий, Каспийское море, дальнейшее его развитие – это очень важная тема. И я бы хотела сказать о том, что сегодня среди представителей именно этой группы, это представители гражданского сектора, это те, которые участвуют в решении
очень важных социальных проблем и постоянно обращают внимание на те или иные проблемы. И одна из тем, конечно, это проблема экологии. Результаты работы гражданского сектора меняют среду жизни в селах и городах, создают рабочие места, способствуют решению накопившихся проблем. Представляя интересы той или иной сферы НПО, в состоянии оказать государственным органам именно поддержку и с максимальной эффективностью для обеспечения более высокого качества жизни. Тема экологии всегда была и остается важной составляющей, но сейчас она более актуальна. Мы понимаем, что сейчас любая тема, напрямую качество жизни зависит непосредственно от состояния экологии. Поэтому мы в Казахстане также поддерживаем именно экологическое направление, очень важное направление. И у нас в Казахстане для развития неправительственного сектора, так как меня пригласили как председателя комитета, который занимается именно развитием гражданского общества, мы понимаем, что неправительственный сектор – это очень важный, эффективный партнер государства в разных вопросах. И мы, создавая в рамках своей деятельности, создаем различные диалоговые форматы, которые работают на постоянной основе для активного взаимодействия с государственными органами по различным направлениям. Реализуются социальные проекты, есть государственное финансирование, несколько разных механизмов, это государственный социальный запас, грантовое финансирование, стратегическое партнерство. Есть непосредственно такой механизм, как институциональная поддержка, это премии для неправительственных организаций, которые выдаются по 16 направлениям, ежегодно вручается неправительственным организациям денежное вознаграждение за их вклад, и одним из направлений является тоже экология. Участие в решении проблем экологии. Так бы я хотела остановиться на том, что наш комитет, как уполномоченный орган, именно создает законодательство, реализует именно правоприменительную практику и создает правила игры для того, чтобы все государственные органы, которые есть в Казахстане, могли эффективно сотрудничать и работать с неправительственными организациями. Ежегодно у нас реализуется более 2000 социальных проектов по различным направлениям. И я бы хотела остановиться на некоторых проектах. Прежде всего, вы, наверное, слышали, что в этом году в Казахстан была такая экологическая акция «Казахстан», в которой приняли участие очень много казахстанцев и которая продолжается до сих пор. Далее, еще один момент, на что бы я хотела обратить внимание, что у нас есть проект, мы вообще развиваем волонтерство. Вы знаете, что по инициативе главы государства, если вы слышали, 2026 год объявлен Международным годом мобилизации добровольцев во имя устойчивого развития. В прошлом году, в декабре, на 77-й генеральной сессии ООН эта инициатива была поддержана, и 2026 год объявлен Международным годом. И в этой связи у нас недавно был слет волонтеров, лидеров волонтерского движения стран-участниц, стран совещания по мерам взаимодействия доверия в Азии, СНД. У нас показатель здесь сидит наш блогер, активист, она именно от Казахстана был один спикер, который выступал на самой главной сессии, и эта тема была посвящена именно экологии. Поэтому очень важно, чтобы именно экологические инициативы у нас реализовывались и были эффективными. И я бы хотела остановиться на одной из международных инициатив. Есть международная акция Protect the Caspian, которая объединяет тысячи волонтеров, и вместе с Казахстаном она проходит, эта международная акция проводится 12 лет, с прошлого года Казахстан присоединился к этой акции, и более 40 километров именно Каспийского, береговой зоны Каспийского моря двух стран было именно собрано, принято участие волонтеры, провели большую экологическую акцию. Также, например, если в 2023 году акция прошла на территории двух стран с 10 по 16 сентября, было убрано 50 километров прибрежья Каспийского моря с привлечением более 1000 волонтеров и собрано более 3000 тонн мусора. То есть вот такие акции, вот такое взаимодействие международное, оно будет способствовать тому, чтобы именно Каспий наш сохранился. Поэтому
вот то, что проговорили предыдущие до этого коллеги, очень важно именно реализация совместных проектов, активное участие гражданского сектора в этом направлении. Еще бы я хотела бы отметить один проект, который реализуется с помощью Японского трансферного фонда. Проект «Фаза 3» — это поддержка процесса номинации «Шелкового пути» на включение в список всемирного наследия, где участвуют тоже 5 прикаспийских государств. Проект реализуется с 2023 года, я думаю, что он тоже будет очень важным. И я думаю, что вот эти темы, которые поднимаются на Cop29, очень важны, потому что мы знаем, есть сведения о том, что более 80% стихийных бедствий, которые происходят в настоящее время вообще в мире, это 80% связаны с водой. Вы знаете, слышали, наверное, о том, что в этом году, весной этого года, Казахстан была беспрецедентная, более 80 лет не было таких паводков, которые были в Казахстане. Сколько регионов у нас пострадало, и, естественно, очень много стран, которые помогли Казахстану внутри, народ был мобилизован, волонтеры все принимали, НКО, очень много гражданских активистов принимали участие. Поэтому, мне кажется, очень важно, что такие темы обсуждаются, такие площадки дают возможность именно обсуждения и реализацию совместных проектов. Я думаю, что вот это мероприятие, оно станет фундаментом, скажем, для дальнейшей совместной работы и для выработки каких-то совместных проектов, которые будут способствовать именно укреплению нашего Каспийского региона. Спасибо большое.